Good afternoon, officers. A very interesting topic, quick video, 5 to 10 minutes, not more than that, but very, very important. The topic name is Bharat Forecasting System, BFS. Very important. Bharat Forecasting System. So let's quickly have a glance at this topic. SP Live, use this code to get 15 to 20% discount. That means somewhere around 15,000 to 20,000 discount istaru. Fees is 1,20,000. It will be reduced to 1 lakh or 1,05,000. If you have any doubts, you can call this number 81211919985. Tell your name and use this code and get good concession. So moving on, what is this forecast about? So technological leap, the BFS, India's entry into ultra high resolution weather forecasting. So that is a major point. Ultra high resolution weather forecasting. దానివల్ల accuracy భయంకరంగా పెరుగుతుంది of weather predictions and supporting sectors like agriculture, water resources and disaster management కి అన్నిటికీ పనికొచ్చే sector. So this is where this technology will be used. Next, strategic impact ఏంటంటే entirely developed in India with global best in class features. The BFS strengthens India's self-reliance in climate technology and positions itself as a global leader in localized as well as advanced weather forecasting. So very, very important because this is useful for agriculture, water resources as well as disaster management. Moodu fields కి పనికొచ్చే technology కాబట్టి చాలా important. So moving on, let's look at some important facts of this particular data. Launch date May 26, 2025. India's leadership in high resolution weather forecast. Very, very important point. This is how the ARCA things looks. Next, it is developed by, very important point for prelims, Indian Institute of Tropical Meteorology, IITM, Pune lo undi. So prelims ki heavy ga vache chance. Wherever they give an organization, know the place where the organization is there. That is where the prelims will drop you off. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియా సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ క్లైమేట్ టెక్నాలజీస్ భయంకరంగా ఉంటుంది. So impact is this. How is it powered by? Supercomputer ARCA with 11.77 petaflops speed and 33 petabytes storage. Details very important. Prelims ki chala important. What is the impact of having such a ARCA system, supercomputer? Faster, more precise forecast for critical sectors. Therefore, chala important. This is how it looks like. Next, what is the grid resolution of this? More details. 6 kilometers to 6 kilometers. It's highest globally. అందుకే దీని value is very, very important for films. Global ga highest resolution ఇచ్చేది. అందుకే చాలా important. So surpassing US, which is only 13 kilometers, UK is only 10 to 14 kilometers, EU is only 9 kilometer models. Manidi 6 kilometers by 6 kilometers, అంటే 36. So దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే improves extreme rainfall, cyclone forecast, reducing human and economic losses. So that is the impact if you have a good resolution of this particular forecasting technology. Forecasting speed. So if it is, once it knows how can it send this data back, that is very important. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మోడల్ రన్ టైమ్ ఫ్రమ్ 10 hours నుంచి 4 hours కి రెడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. దానివల్ల ఫాస్టర్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్ట్ ఎన్షూరింగ్ డిజాస్టర్ వార్నింగ్స్ ని ఈజీగా మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో దిస్ టెక్నాలజీ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ బై అదర్ కంట్రీస్ ఫర్ విచ్ వీ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ వే ఇన్ విచ్ వీ కెన్ జనరేట్ మోర్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ. సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. సో BFS, భారత్ ఫోర్కాస్టింగ్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ డీటెయిల్స్: high leadership in high resolution, developed by Indian Institute of Tropical Meteorology, which is IITM. Okay, it is in Pune. దానివల్ల ఇండియా సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఇన్ క్లైమేట్ టెక్నాలజీ సూపర్ బూస్ట్ అవుతుంది. పవర్డ్ బై సూపర్ కంప్యూటర్ ఆర్కా. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్కా 11.77 petaflops and 33 petabytes. ఆర్కా మీడియా మీకు గుర్తుంది కదా, రాజమౌళిది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనేబుల్స్ ఫాస్టర్ అండ్ ప్రిసైజ్ ఫోర్కాస్ట్ అండ్ క్రిటికల్ సెక్టర్. Grid resolution ఎట్లా ఉంది? 6 kilometers by 6 kilometers. Why this is very important? Because it is globally the highest resolution, surpassing US, UK as well as EU. వాళ్ళని మించి హైయెస్ట్ అంటున్నారు.
Therefore, this becomes a very, very important point for your prelims. Prelims ki chala important point avutundi. This part. Highest. దానివల్ల extreme rainfall and reducing human and economic losses తగ్గించొచ్చు. Forecasting speed from 10 hours it is reduced to 4 hours. That's another important point. దీనివల్ల disaster warning ఈజీగా వేయచ్చు, ఫాస్టర్గా వేయచ్చు. నెక్స్ట్ కవరేజ్ ఏరియా చూద్దాం ఒకసారి. radar integration. Currently 40 Doppler weather radars. Planned expansion to 100. 40 నుంచి 100 చేద్దామని ప్లాన్. Tropical regions between 30 degrees south and 30 degrees north, including all of India. This is the area which it covers, coverage area. And it provides comprehensive weather coverage of vulnerable tropical as well as monsoon dependent areas. So these are the points that you have to mention for your prelims as well as for your mains. This are the radars and this is the team which looks like. And next, prediction accuracy చూడండి. Forecast by 30% and monsoon core to 64% accuracy. And ఈ 40 Dopplers weather radars వల్ల ఏమవుతుందంటే రియల్ టైమ్ అప్డేట్స్ బాగుంటాయి, అర్బన్ ప్లానింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది, ఎయిర్ అండ్ సీ ట్రాన్స్పోర్ట్ సేఫ్టీకి చాలా బాగుంటుంది. సో దీస్ ఆర్ మేజర్ పాయింట్స్. కీ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్, అగ్రికల్చర్ ప్లానింగ్ కి, వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, పబ్లిక్ హెల్త్ అడ్వైజరీస్ అండ్ అర్బన్ ప్లానింగ్. These are the points that you have to mention in your mains exam. So what are the applications of this BFS and radar integration is disaster risk management ఈజీగా తగ్గించవచ్చు, అగ్రికల్చర్ ప్లానింగ్ చేయొచ్చు, వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, పబ్లిక్ హెల్త్ అడ్వైజరీస్ మంచిగా ఉంటుంది, అండ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ కూడా క్లీన్గా చేయొచ్చు. దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే స్ట్రెంథన్స్ నేషనల్ రెసిలియన్స్ అగేన్స్ట్ క్లైమేట్ ఇంపాక్ట్స్. సో రెసిలియన్స్ ఇస్ తట్టుకునే శక్తి. సో తట్టుకునే శక్తి మంచిగా పెరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్. And finally, leadership ఏంటంటే project led by 4 women scientists. That is the reason this is very, very important. Names are Dr. Suvarna Fadnavis, Dr. Swapna Panikal, Dr. Shushmita Joseph, and Dr. Medha Deshpande, aligning with Nari Shakti Initiative. Therefore, highly important for your prelims. Very, very, very important. You can use this information for women empowerment programs also. Morning we did one video on national cadets. First batch of women national cadets have come down, and this program shows Nari Shakti, where 4 women scientists have developed this BFS. That is the whole point. Deenvalla gender inclusivity perigindi, very nice point, and showcase India's scientific talent pool kuda bhayankaranga chupetundi. So either ways, so these are all the great women who have done this program BFS. Now coverage area chudandi okasari. Tropical regions between 30 degrees south and 30 degrees north, including all of India. Provides comprehensive weather coverage for vulnerable tropical areas and respondent areas. It's monsoon dependent areas ki chala panikostundi. So look at the advantages of this particular technology. The coverage area perigindi from 30 degrees south to 30 degrees north, covers literally the whole country. Even the most vulnerable areas you can forecast and see what is going on. Radar integration valla 40 Dopplers weather radars that will be expanded to 100 Dopplers. Deenvalla urban planning and air and sea transport forecast కూడా మనం బాగా చేయొచ్చు. Key applications: disaster risk management, agriculture planning, water resource management, as well as health advisories and urban planning చేయొచ్చు. దానివల్ల ఓవరాల్ రెసిలియన్స్ ఫర్ క్లైమేట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇండియా స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది. సో లీడర్షిప్ ఇస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4 women scientists, Dr. Suvarna Fadnavis, Dr. Swapna Panikal, Dr. Shushmita Joseph, and Dr. Medha Deshpande. And this can be linked to the Nari Shakti initiative of our government. Deenvalla gender inclusivity is also mentioned. At the same time, science pool lo kuda lot of women are participation, that also can be mentioned. Coverage area, as I said, 30 degrees south to 30 degrees north, literally covering all of India, including the vulnerable areas. That's the advantage. So these are all the major points for this program BFS. It's a very, very, very important program, technology. And most importantly, you can use this for your UPSC preparation, for prelims, for mains, especially on topics of essays and empowerment, women empowerment. With a question వచ్చినా sir, you can definitely mention these points. And morning మనం చేసిన వీడియోలో the first batch of complete women cadets have started and they have completed their degrees. That's a successful journey with all toppers. So keep that in mind. These two can be mentioned in any kind of women empowerment program. So very, very important. So the scheme is BFS. Please don't forget. These are very important. ARCA with 11.77 petaflops and 33 petabytes.
దానివల్ల faster forecasting జరుగుతుంది. And this is the highest 6 kilometer by 6 kilometer. That is a resolution length, highest in the world. Therefore, it becomes very, very important for prelims. Forecasting speed కూడా 10 hours నుంచి 4 hours తీసుకొచ్చారు. So either ways, any way you look at it, this is like a fantastic scheme. And technology BFS, Bharat Forecasting System. Most important, చాలా important మీకు 5 stars ఇస్తాయి program కి. Heavy chance sorry, heavy chance of a very good prelims question as well as a mains question coming from this. So just have a quick glance. Sorry, these are most important for your this one. So all the details should be there, especially the resolution. Supercomputer ఏం వాడుతున్నారు, దాని petaflops, what is petaflop, what is petabyte, all these things you have to know and you have to note it down. Forecasting speed and how can this be applied for all the exams and all the mains కి పనికొచ్చే points అన్ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. So please look at the video again, write down all the major important details. I have given it directly. And again, this is for exclusively very serious students. Don't try to beat around the bush. Just to the point రాయండి. ఇట్లా రాయండి మంచిగా. ఇట్లాంటి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టండి, radar integration, prediction accuracy, key applications, leadership, coverage area ఏముంది, అట్లా పాయింటర్స్ పెడితే కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిగా కనపడుతుంది. And that gives a fresh lease. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మ్స్ లో రాస్తారు. Preferably write it in this way so that whenever a scientific thing is given to you, write it in this way. That is how you score better marks than others. So I hope all of you have enjoyed the video. Please, your work is only very simple. We are giving you all the information. Your work is to RQ, revise, weekly, fortnightly and monthly. అలా చేయడం చేస్తే definite success in your 2026 exam. I hope you got enough information for all the serious aspirants for 2026. It's a very good information that has been provided. So use it as much as possible, wherever possible. So Shamanth Pydikondala signing off for today. Have a nice day. Take care. Bye-bye.